What is a gravel bike? According to Bike Exchange, gravel bikes, sometimes also referred to as adventure bikes, are essentially road bikes designed to tackle a variety of surfaces, carry additional gear, and are suitable for all-day riding on roads less traveled. Okay, thank you. Gravel. Medyo uso ka, Gravel bike. Yeah. What is up mga kapotpot? Mr. Kalakaliger and welcome to the vlog. Okay guys, so medyo excited lang ako sa video na ito dahil this is not the first time na ginagawa or gagawin natin ito sa channel to. You've seen my previous videos about bicycles and this time alone kasi I've been posting this bike sa mga groups and I have this with me prior to ECQ Wave 2. And originally this is a road bike, okay? So for today's video, we're gonna do a bike check about this bike sa likod natin, itong Toseek Chester na nabili ko sa marketplace, and bibigyan ko rin kayo ng different insights and inputs na ginawa ko dito para maging yung uso ngayon na gravel bike. I don't know if this is considered as a gravel bike, pero based from my own understanding, yun yung ginawa ko sa kanya, yun yung kinostomize ko sa kanya. Okay? So, panoorin nyo itong video na to, and as I introduce to you this bike, and so far, siya yung pinaka-affordable na pwedeng makonsider or pwedeng yung i-set up into a gravel setup. Okay? So, ito na siya. Alright. So, let's try to ride around the area using this bike. So as you can see, yung drop bar is hindi na ito yung stock. Mamaya papakita ko sa inyo pagka uminto tayo. Okay, so for the meantime, I'm riding the bike and wala lang tayong weighing scale, pero napakagaan itong bisikleta na to, promise. By the way, it's made of alloy, hindi ito yung steel. Pero meron din akong chromoly steel na road bike. Gagawin ko rin ng bike check video yon. So for the meantime, for me ergonomics nito, since nung dating nagbabike tayo, puros mountain bike lang ngayon lang ako nakatry ng naka-drop bar, and surprisingly nakakagulat yung comfortability niya as you use it. Akala ko nakakangalay. Well, at first nakakangalay yung gantong position, yung nakatungo, but once you get the hang out of it, magiging okay din. Ayos, bike lane, naging picture spot. Yun. So yung shifter nito, if in case lang naman FYI lang din, yung shifter nito is nandun na rin sa levers niya. Okay, if in case katulad kong first time nyo lang din nagbabike or nasanay sa mountain bike, and yung shifter niya ito, yung left and right, dito yung front derailleur. Since this is a 2x, so dito yung sa left side, yung rear derailleur nya is dito naman sa right side. If you wanna go up, you just have to flip the lever, tap it like that, and
Up? Sagot na pala ako. But if you wanna go down, ganun pa rin. Pero long press. Okay? As you use this bike, yung core nyo is nasa tummy, nasa abs na part. I'm not saying na magkaka-abs kayo, pero ayan o, shift down, long press. Okay, if you wanna shift up, single tap or single pull. Ang saya kasi hindi pa nagka-pandemic, hindi mabibigyan ng special lanes for the bikers. Yun ah. So itong drop bar guys, as you can see, marami siyang pwedeng hand position. If you wanna rest, yung gusto yung umangat ng konti dito, pwede rin dito, pwede dito, or pwede rin dito, or pwede ganyan. I don't know if kita sa camera kung tayo. Yan na. Okay, so dito na tayo sa picture and video spot natin. Pakita ko sa inyo. Ayan. Para walang istorbo. And so nasa labas na tayo. Mas maliwanag at mas maluwag. Okay, so this is the Toseek Chester. Again, originally it's a road bike designed bicycle. Of course, because of the drop bars and the thick tires. Pero itong bike na to, medyo kinostomize na natin. Mamaya papaliwanag yung customization nito. Quick specs lang of the bike. So ang frame nito, ang sukat niya is I believe it's 50. So ideal for ang size ng frame is medium. So ideal siya for ideal para sa mga yun nga, katulad kong maliit 5'6", 5'7". Yung mga 5'9" pataas, I don't think this will work for you dahil masyado ng maliit. Yung geometry ng frame is hindi nababagay sa yun nga, sa build natin. Pero if yun nga, if you are from 5'2" to 5'7", check nyo na lang yung mga size chart sa sa Google, para may reference kayo. Okay, so alloy frame 6061. It comes with a rigid fork, internal cabling na yung mga wires for the shifter, pero yung for the rear brakes, ayan, dumaan pa rin siya dito, back papunta ron. Hindi pa to yung hydraulic, mechanical disc brake pa rin siya. And ang gearing niya or ang shifter or ang cassette niya, it's sa harapan 2x, sa likuran 9-speed. Okay, so ito pinalitan ko na rin yung cassette niya na mas malaki para pang-ahon, and naka-design siya for yun nga, yung gravel setup. So kanina at the beginning of the video, pinakita ko sa inyo yung tinanong natin what is gravel. So this is my own interpretation of gravel. Okay, so ito yung seat post niya, itong saddle niya, stock din niya. Itong stem niya, it's also a stock. Binaliktad ko lang para pababa siya, mas okay yung handling ng bike para sa akin. So rim niya, ito yung stock din niya, hindi tayo nagpalit, pero yung tires pinalitan na natin. Okay, so basically yun lang naman yung quick specs of the bike. Now let's go to the custom part. Ano yung mga customization na ginawa natin or minodify natin sa bike na to. So let me begin with the handlebar. So yung handlebar noon, ang stock niya is only from this side, ito mula dito hanggang dito, was only 38 or 40 mm. Nagpalit tayo nung Submit na CX Pro na handlebar or gravel spec na handlebar. Flared na yan kasi originally
pag titignan nyo dito ang handlebar, ayan o, gumanon siya o, paliyad, while yung stock diretso lang. So ano yung advantages of using such handlebar? Syempre mas buka if sanay kayo sa mountain bike, yan, mas madali yung control nyo sa mga bagay-bagay. I'm not saying that's correct, pero yun yung na-notice ko upon using this handlebar. Okay, ito yung stock pa rin yan na bar tape. Hindi ko pinalitan dahil maganda naman siya. Yan, may carbon finish. Okay, so the rest dito sa may headset na part is all stock. Hindi pa ako nagpapalit ng headset. Ito pa rin yung stock nya. Nakalimutan ko yung term dito, pero eventually papalitan din natin yan. Okay, so ito yung sinasabi ko kanina sa inyo na STI. Ito stock din nya. Ito yung STI, Sensa Ignite. It's a 9-speed STI shifter. So ay yung pinipihit natin kanina. Ganyanin nyo lang yan. You hold it, long press na ganyan para mag downshift, and then single tap lang if you wanna increase your cassette. Okay, so dito naman sa left part nung handlebar, ayan, dito naman yung sa may front derailleur, ganun din, long press saka single press. Okay, so I won't talk so much about the STI. May mga different videos about STI. Ang napansin ko lang dito, ito na yung mas convenient para sa mga naka-drop bars kaysa yung nandito pa yung switch. May bike ako na kinostomize ko, since napakamahal ng STI system, what I did, dito ko nilagay yung shifter. So wala lang, papakita ko rin sa inyo yan later on. Okay, so yan lang dito sa part ng handlebar. Ang next na pinalitan ko na sa kanya is yung tires. Originally ang tires niya black wall pa rin, black sidewall na Kenda na 28C na makinis. So ito pinalitan kong sagad na pwede nyong ikarga dito sa bike na to is 35C. 35C na medyo fast rolling tires, and I don't know kung anong term dito, pero Kenda na gum wall yung kinabit natin. So 35C lang sagad niya. Ayan, oh. Kung makikita niyo sa may fork yung clearance, konting-konti na lang. Saktuhan siya. Ayan, lalo na sa likod. So sa likod, kaya pa niya siguro mag 38. Sinukat ko yung 38C. Nagulong dyan, kumasya. Ang problema sa likod na, wala na. Sagad na yung clearance niya. Ayan, oh. Okay. Medyo wala nga yata sa align. I-align ko na naman to. Ayan. Pero kung medyo conservative kayo, 32C lang ikabit nyo. Pero ako kasi gusto ko sagad, kaya naka 35C yan. Okay, so yun lang, interior and tires palette. Next part is yung cassette naman natin. Ang stock na cassette nya is only 1128. Pinalitan na natin to ng 1142. So bigger diameter na yung cassette nya, para yun nga yung sinasabi ko kaninang gravel spec. If meron kayong tatahakin na medyo matinding ahunan, yan, ito ang pinang-ahon ko sa parking dun sa Emerald, dahil yun yung praktisan ko ng ahon. Okay, dito naman 2x, hindi ko na alam, 34 yata tong small sprocket, then 42 tong malaki. Okay, so basically yun pa lang yung upgrade na ginagawa natin. Ito, bottle cage for our water, then wala na. Yan lang, hindi niya naman kailangan masyadong i-upgrade to. Tuhod ang kailangan yung i-upgrade. Okay, so again, this is my first time doing this. Before, mga motorcycles ang videos natin, but since I'm hooked up into bicycles lately, that's why bike naman ang pinagtitripan natin. Okay, so yan yung itsura nung bike na ito. So again, I'm only 5'6 or 5'7 and pasok sa akin tong frame na yan. The SRP again, you can get this for only 12,000 from, depende sa seller, 12,000 to 14,000. Makikita niya naman yan sa marketplace. Search niya lang Toseek Chester. So I have it delivered, taga Antipolo si seller, pinadeliver ko lang additional 150. Okay, yun. So on the next clip, I'll be showing you yung ano yung itsura or what to expect if yun nga, sinakyan nyo na tong bike na to. Okay,
Okay. Nakalimutan ko dagdag yung bag sa harapan. Lagayan ng, yun nga, yung kanina dyan nakalagay yung camera natin. And usually on a normal ride, dyan nakakarga yung mga tools, extra interior, at kung ano pa. So 1, 2, 3, 4 pockets tong bag na to. Enough na may ilagay nyo yung mga pwede nyong ilagay. Pero later on, didiscuss din natin. May na-explore ako yung touring setup. So quick impression of the biking community. Grabe, ang dami palang variation, unlike sa motor na talagang meron certain variation, pero ito very wide variation na meron dito. Okay, so abangan nyo rin yung mga susunod pa natin videos about different bicycles. So may mga iba pa tayong project bike na pending doon for video, and I'm gonna be showing you different budgeted or affordable budget bikes na pwede nyo i-modify or i-customize na hindi naman mako-compromise yung quality. Alright boys, so nakita nyo yung quick bike check of this Toseek Chester. And if you're gonna ask me, if you're gonna ask my recommendation para dun sa, since yun nga medyo hit ang yung gravel bike ngayon, and if you wanna experience such, I believe this is the best bike, or this is the most affordable bikes sa market ngayon if you wanna go into gravel theme bikes. Okay, so I don't know if meron pang iba dyan, pero marami siyang pinagpilian eh. Pero ito yung nakita kong affordable, at the same time hindi na compromise yung specs niya. It's a 9-speed, cassette type pa yung hub niya, STI na, and what else, yung colorways na available ng bike is maganda. Okay, so again, price is I got this for 12,100 sa marketplace. Check nyo na lang yung ibang mga seller kung may makita pa kayong mura na ganito. Pero a few weeks after buying this bike, biglang in-advise ako na magtataas sila. Yun nga, true enough, they're selling it for 14,500 na. Okay, so yun lang. Of course, this gaya ng sinasabi ko sa motor, there's no such thing as a perfect motorcycle. Ganun din sa bisikleta. Okay, fresh from the box, you need to tune it, you need to put parts that are workable sa riding habit or riding style mo, and so on and so forth. Okay, so bueno mga kapotpot, I guess I'll be ending the vlog from here. And once again, this is your boy Mr. Kalakal, and this bike over here at Sapphire Road in Barangay San Antonio, Ortigas, Pasig. Now signing off. Ciao. Wee. So good night everyone. Ride safe and God bless palagi. Peace. Babush. Woo. Good night. Alright guys, so yung purpose ng bike is yun nga, kaya nga tinawag na gravel bike. This is my first time idaan ng ganito. Titignan natin kung wonderful or tama ba yung setup natin dito. Dalawas ko, Diyos ko po, kaya tinigil ko ang dirt bike dahil lampa ako sa ganito eh. Well anyway, so here's the gravel situation dito. Woo! Oh, gravel. Pwede. Okay lang maglambot ng gulong. Paglas. Yun na. Tayo na, saya. Woohoo! Call me ignorante pero diba? Time check. Curvy na tayo.
Yan lang mga kapotpot. Good night na. Whee!